So first of all, carbohydrate. Carbohydrates are the preferred source of energy. Each gram of carbohydrate produces 4 kilocalorie per gram. This you need to remember. Okay. Each gram carbohydrate will produce how much calorie? 4 kilocalorie. Okay. And per gram, so means each gram. Now, carbohydrates promote normal fat metabolism. Inadequate carbohydrate intake affect the metabolism. Okay, if we are on fasting, then our metabolism also get affected. We become weaker. Carbohydrates serves as the main source of fuel, providing glucose for the brain and for the skeletal muscles during exercise. Carbohydrate also promote erythrocytes and leukocytes productions and cell functions. Okay? Because majority our energy source that is the carbohydrate, so it affects all over our body function. Major food source of carbohydrate include milk, grains, fruits, and vegetables. Now, fat. Fat provide a concentrated source of stored form of energy. So, whenever there is absence of carbohydrate, fat metabolism takes place. Fats protect internal organ and maintain body temperature, as there is a characteristics of fat, that is the emulsification and insulation. Okay, insulation means body temperature no maintain રાખે. અંદરની heat બહાર ના જવા દે, બહારની heat અંદર ના આવવા દે. Okay. Fats enhance absorption of the fat soluble vitamin. Which are the fat soluble vitamins? Do you remember? Vitamin A, D, E, K. Write it down. Vitamin A, vitamin A, D, E, K. D, E, and K are the fat soluble vitamins. Fat provide 9 kilocalorie per gram. Okay, underline it. Carbohydrate 4 kilocalorie and fat will provide 9 kilocalorie. And protein again will provide 4 kilocalorie. जो नीचे जो protein ની first line में. So it is very easy to remember. Carbohydrate and protein will provide 4 kilocalorie per gram, whereas protein provide 9 kilocalorie per gram. Inadequate intake. To understand all this nutrient is very much important, even while remembering pathophysiology of nephrotic syndrome also. Okay, કે ભાઈ આનું કાર્બોહાઈડ્રેટ નથી તો ફેટ મેટાબોલિઝમ થઈ જશે, હાઇપરલિપિડેમિયા થઈ જશે, પ્રોટીન વધી જાય છે, કિડનીમાં કયું આપવું છે ફૂડ. So these all things are correlated. Inadequate intake of essential fatty acids leads to clinical manifestation of સેન્સિટિવિટી ટુ કોલ્ડ. એમ કહે ને પતલા માણસને વધારે ઠંડી લાગે. ઓકે, તો ફેટ એડેક્વેટ નથી તને કોલ્ડ સેન્સિટિવ વધારે હશે કોલ્ડ માટે. સ્કિન lesions increase risk of infection, poor immunity will be there, and amenorrhea in the woman. Woman માં long term થી malnutrition છે, then there is a chance to develop a amenorrhea. Diet high in fat can lead to obesity and increase the risk of cardiovascular disease. This is for obese person. Okay, when the fat intake is more, there is a chance of cardiovascular diseases, and some cancers also will be developed. Now, protein. Amino acids, which is the basic unit of protein. Amino acids which made up protein are critical to all aspects of growth and development of body tissue and promote 4 kilocalorie per gram. Okay, protein and amino acids are important for tissue building. Okay, post-operative કેવું diet આપવાનું? તો high protein diet આપવાનું. Fracture થયેલું છે તો પણ again high protein diet આપવાનું. So the muscles recovery will be easy and fast. Protein builds and repair the body tissue. બરાબર, જે નાનું બેબી છે એનું બિલ્ડઅપ કરશે, મસલ સ્ટ્રેન્થ બિલ્ડઅપ કરશે, હાઈટ વધશે એનું. બરાબર, એન્ડ જે ઓલરેડી બ્રેકડાઉન થયેલા ટીસ્યુ છે એને રિપેર કરશે. Regulate fluid balance. Protein also will regulate the fluid balance. It is again important for the kidney patient. Maintain acid-base balance for diabetic ketoacidosis and respiratory also.
and produce antibodies. Okay, આપણી બોડીમાં એન્ઝાઇમ્સ છે, એન્ટીબોડીઝ છે, ઇમ્યુન સિસ્ટમમાં જે આઈજીજી છે, આઈજીઈ છે, તો એ બધા ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ છે, ધેટ ઇઝ અગેન મેડ અપ ઓફ પ્રોટીન. બધા એમિનો એસિડ છે, વેરિયસ ટાઈપ ઓફ હોર્મોન છે, એન્ઝાઇમ્સ છે, તો ધેટ ઓલ આર મેડ અપ ઓફ ધ protein. There are total 9 essential amino acids in our body in a different forms. Okay, તો એવું કહે છે કે ભાઈ પ્રોડ્યુસ એન્ટીબોડી કરે છે તો અગેન ઇટ વિલ પ્રોવાઈડ immunity to our body. Provide energy, how much? 4 kilocalorie per gram. And produce enzymes and hormones. Okay, endocrine system ના various hormones છે, liver enzymes છે, pancreatic enzymes છે, digestive system બરાબર digestion કરી શકે એના જે pepsin, trypsin એ બધા that all are made up of the protein. Essential amino acids are required in the diet because the body cannot manufacture them. Complete protein contain all essential amino acids. Incomplete protein lack of some essential fatty acids. Inadequate protein can cause protein energy malnutrition and severe muscle wasting of fat. એટલે મરાસમસમાં ખબર ને ક્વોશિયોર્કરમાં કેવું બેબી હોય પેટ સ્વોલોન થઈ ગયેલું હોય બરાબર અને હાથ પગ પતલા હોય અને બ્રાઉન કલરનું એના હેર હોય બરાબર તો એનું પેટ તો મોટું જ થઈ ગયેલું હશે ઓકે વેરેઝ ઇન અ મરાસમસ okay kwashiorkor because of protein deficiency marasmus because of energy means carbohydrate deficiency protein energy malnutrition છે બરાબર હવે ધીમે ધીમે kwashiorkor થી પણ હજી કશું સેટિસ્ફાઈડ ના થયું કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ના મળી વધારે ને વધારે સ્ટાર્વેશન થવા લાગ્યું then there will be a severe muscles wasting એટલે marasmus means મરેલા જેવું એકદમ પતલું પતલું બેબી થઈ ગયેલું હશે okay so muscles wasting of fat and muscle tissue. Major stage of lifespan with the specific nutritional needs are pregnancy, lactation, infancy, childhood and adolescence. Adults and older adults may experience physiological changes related to aging that will influence the individual nutritional needs. Okay, so pregnancy, lactation during infancy period, childhood period, and adolescence period, there is a more requirement of the calorie. જો અહીંયા toddler નથી લખેલું ઓકે અમુક સ્ટેજમાં કેવું થઈ જશે એનું ડેવલપમેન્ટ થોડુંક એની રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી થઈ જશે પણ ઇન્ફન્સીમાં હાયર હશે એડોલેશનમાં સડન બોડી ચેન્જીસ હશે તો એમાં એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ હાયર હશે Adults and older adults may experience physiological changes related to aging that will influence individual nutritional need. એટલે આપણે એમ નથી કહેતા કે like after 40 years થોડાક multivitamins ચાલુ કરવા જોઈએ. વિટામિન ડી ડેફિશિયન્સી મેજોરિટીમાં હોય વિટામિન B12 ડેફિશિયન્સી મેજોરિટીમાં હોય Okay. Now, and protein powder પણ પીતા હોઈએ છે. Like now vitamins. Vitamins facilitate the metabolism of the protein, fat, carbohydrate, and act as a catalyst for the metabolic function. Catalyst means ઉત્સેચક. Means any presence માં બીજા બધા reactions થાય, chemical reaction થાય. મેટાબોલિઝમ થાય સો વિટામિન્સ આર અગેન વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ખબર છે આપણે B12 કેટલું માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ છે બરાબર બી કોમ્પ્લેક્સ ની અંદરમાં B12 બરાબર પણ if it there is a the continuous deficiency is there then there is a chance of neuromuscular diseases okay so again vitamins are very much important vitamins promotes life and growth process and maintain the regulate body function all over the body દરેક સિસ્ટમ વાઇઝ Now fat soluble vitamin જો તમને નતો આઈડિયા અહીંયા અંડરલાઈન કર દો એટલે યાદ રહી જાય fat soluble vitamin that is the ADEK can be stored in the body બરાબર પણ આ fat soluble means what જો ફેટ હશે ને તો જે બોડીમાં સોલ્યુબલ થઈને એબ્ઝોર્બ થશે જો ફેટ નહીં હોય તો એ સોલ્યુબલ થશે નહીં વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન્સ કયા છે વિટામિન બી એન્ડ સી નીચે લખેલું છે જુઓ તો આપણે નથી કહેતા કે વેજીટેબલ્સ ને વોટર બાઉલ ની અંદર કટ કરીએ તો
વિટામિન બી અને સી તો વોટરમાં સોલ્યુબલ થઈ જશે. Okay, so we should first rinse the vegetables, then cut, and again for 1 minute you can wash them after cutting the vegetables. Okay, but we should not cut in the bowl of water. Otherwise, there is a loss of vitamin B and C. એટલા માટે આપણે જયારે B12 લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે શું કરીએ છીએ એવરીડે લેવી પડે વિટામિન B12. બરાબર વિટામિન સી છે તો એવરીડે વિટામિન સી લેવી પડે. કારણ કે બોડીની અંદર તો વોશઆઉટ થઈ જ જવાનું છે. આજનું લીધેલું ચલો 2 દિવસ કે 3 દિવસ એનાથી વધારે નહીં. Whereas if you are taking a supplement, vitamin D supplement, then you can take it at after like a 21 days interval, 15 days interval. Every day you should not take a vitamin D. Every time without prescription we cannot take vitamin A. બરાબર વિટામિન એ તો અવેલેબલ પણ નથી હોતા ગવર્મેન્ટ સપ્લાયમાં જ હોય છે. There is a so much toxic effect. વિટામિન કે ક્યારે એવી રીતે લઈએ છે નથી લેતા. Okay, vitamin B and vitamin C we are taking. Like vitamin B, vitamins and vitamin C are water soluble vitamins are not stored in the body and not stored in the body and can be excreted in the urine. જો ઉપરનું આપણે થોડું રહી ગયું vitamin A, D can be stored in the body. So an excess can cause the toxicity and toxic effect. Minerals and electrolytes. Minerals are the component of hormones, cells, tissues, and bones. Minerals act as a catalyst and for the chemical reactions and enhance the cell functions. ચાલુ છે. બંધ કરું. Minerals are the component of the hormone, cell, tissue, and bones. Minerals act as a catalyst for the cell functions and reactions. Okay. In last page, we have learned regarding carbohydrate and protein. Gives us a 4 kilocalorie per gram. And fat gives us 9 kilocalorie per gram. એટલે આ બંનેથી ડબલ અને એમાં પણ +1. Okay, so we should limit our fat intake. Okay, and vitamins in that vitamin B, C are the water soluble and A, D, K are the fat soluble vitamins. Now, four sources of vitamins. Water soluble vitamins, folic acid, green leafy vegetables, liver, beef, fish, legumes, grape, fruit, and orange. જે વસ્તુઓ ના ખબર પડે ને એને થોડીક અંડરલાઈન કરજો અને પછી એના ગૂગલ પર ઇમેજીસ જોજો. બરાબર મેજોરિટી નોન વેજીટેરિયન હશે થોડી સિમિલર ટાઈપના ફોટોસ દેખાશે પણ થોડુંક તમને એવું લાગે કે આ વર્ડ આ ફેમિલિયર છે. બરાબર ફોલિક એસિડ એની જોડે જોડે લખી રાખો કે લાઈક ઇટ શુડ બી ગીવન 3 months prior to the conception of the baby. બરાબર કપલ છે બેબી પ્લાન કરી રહ્યું છે તો એના 3 મહિના પહેલા એમણે folic acid start કરી દેવાનું. Okay, otherwise if there is a folic acid deficiency in mother there is a chance of neural tube defect. બરાબર neural tube defect થઈ શકે બેબીને જેની અંદર સ્પાઇના બાઇફીડા મેનિંગોસિલ મેનિંગોમાઇલોસિલ એનો કોઈ પણ ટાઈપ. બરાબર એને પ્રિવેન્ટ કરવું છે તો ફોલિક એસિડ સપ્લિમેન્ટ્સ પ્રાયોરલી લીધેલા હોવા જોઈએ. Then niacin. બોલું ફરીથી ફોલિક એસિડ નું સાઈડ ઉપર લખી દેજો પ્રિવેન્ટ ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ ઇન ન્યૂબોર્ન્સ. બરાબર પણ ક્યારે કન્સીવ કરતા પહેલા 3 months પ્રાયોર ફોલિક એસિડ સપ્લિમેન્ટ્સ લીધેલા હોવા જોઈએ. Then niacin. Niacin we can have from meats, poultry, fish, beans, peanuts, and grains. Okay, so we are already in vegetarian population. They are taking grains and peanuts. They can have niacin. Vitamin B1, that is the thiamine.
pork, nuts, whole grain cereal, and legumes. We are taking a khichdi, okay? So we can have vitamin B1 also. B2, riboflavin, comes from the milk, lean meat, fish, and grains. Then B6, pyridoxine, comes from the yeast. For that, we are taking curd and buttermilk, corn, meat, poultry, and fish. Vitamin B12, that is the cobalamin. That is comes from a meat and liver. This is the only vitamin that vegetarian population always lack because it comes from the non-vegetarian items only, like a meat and liver. Okay, but if you are taking any fortified food, okay, like muesli, corns, oats, then bread, cheese, paneer. Okay, so you can have some amount of vitamin B12 from that. In process, it comes vitamin C, that is the ascorbic acid. Citrus food, all citrus food, lemon, orange, tomatoes, broccoli, cabbage have a vitamin C. Fat soluble vitamins. Vitamin A. Vitamin A comes from the dairy product, fish, liver, green or orange vegetables. Okay, like a carrot, then papaya, mango, vegetables, and fruits. Vitamin A is always contraindicated during the first trimester of the pregnancy. બરાબર આપણે એવું કહ્યું હતું ને ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટર ઓફ પ્રેગ્નન્સીમાં વિટામિન એ નહીં લેવાનું બરાબર પપૈયા છે મેંગો છે that all contain vitamin A. વિટામિન ડી fortified milk, જે પ્રોસેસ્ડ મિલ્ક છે એમાંથી મળી જશે fish oil and most cereals. Vitamin E, vegetable oil and products made with the vegetables oil like a margarine and salad dressing, hmm? Like a mayonnaise. Okay. Fruits, vegetables, grains, nuts, almond, hazelnut, seeds such as the sunflower seeds. Okay. And fortified cereals. Seeds ને એવું બધું પણ અત્યારે આમાં મળતું હોય છે ડીમાર્ટ ની અંદર. તો એમાંથી વિટામિન એ મળશે. Vitamin K, green leafy vegetables, cruciferous vegetables such as turnip, greens, spinach, cauliflower, cabbage, broccoli, and certain vegetable oils, including soybean oil, cottonseed oil. Cottonseed oil માંથી પણ મળી જશે. જૂના જમાનામાં લોકો ખાતા હતા. અત્યારે બધા સનફ્લાવર પર શિફ્ટ થઈ ગયા છે એમાંથી પણ ઓકે કઈ વાંધો નહીં વિટામિન ઈ થોડું મળી જશે. કેનોલા ઓઇલ એન્ડ ઓલિવ ઓઇલ. ઓકે, આ બધી જ વસ્તુઓ પહેલા ને થોડું થોડું તમારી જાતે ગૂગલ કરીને જોવાનું સર્ચ કરવાનું શું મળે છે કઈ રીતે ખાઈ શકીએ થોડીક રેસીપી બી જોઈ લેજો so you can get a more familiar with this type of words. Almost all food contains some form of the minerals. બધા ફ્રૂટમાં માઇક્રો અમાઉન્ટમાં મિનરલ્સ વિટામિન્સ હોય છે. A deficiency of minerals can develop in a chronically ill or a hospitalized client. Electrolyte play a major role in osmolality and body water regulations. બહુ ડિસ્કસ કર્યું આપણે osmolarity, body water. Osmolarity એટલે મીન્સ વોટરની અંદર સોલ્યુટ થયેલા આમાં વિટામિન્સ ની વાત કરે છે તો વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ ની વાત કરે છે. વિટામિન કે, પોટેશિયમ and sodium and body water regulation. Again, it also helps in a acid base balance, also help in a enzyme reactions and neuromuscular activities. Now, water. Water is also one type of nutrient. Okay, in majority amount we are taking. Critically for a cell functions, makes up 60 to 70% of total body weight.
A person cannot survive without water for more than a few days. Now, malnutrition laboratory markers. There are certain tests that are available to identify the malnutrition. First of all, hematological study. In that, the complete blood cell count with the RBC indicates a peripheral smear. This study differentiates between the anemia and nutritional deficiency. Whether there is a iron is deficient or there is a certain problem with the RBC or bone marrow. If we want to know which type of anemia it is, then it is important to know whether it is a nutritional deficiency or some process deficiency. Now studies evaluating protein balance. Okay, ખબર પડે છે ને ખુશી? Yes, ma'am. Hmm. Study evaluating the protein balance. In that first, the short-term protein status is the best determined by evaluating retinol binding protein, free albumin transferring creatinine, and blood urine nitrogen. Okay. And long-term protein status can be determined by evaluating the serum albumin level. એટલે આપણે આવા ટેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ. Serum albumin ટેસ્ટ કરીએ rarely. ઓકે પણ બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન શોર્ટ ટર્મ માટે છે કિડનીનું ફંક્શન બતાવે છે તો એવરી ટાઈમ કરીએ કે ભાઈ કિડનીનું ફંક્શન આપણને અબનોર્મલ લાગે છે then we are going to check creatinine same retinol binding protein pre-albumin transferring for certain diseases it may be evaluated. Now nitrogen balance. Okay, this is also nitrogen means protein waste product. Okay, so nitrogen balance is evaluated by the measuring urea in the urine. Okay, how much urea is there in urine, which provide the information regarding protein loss. Now serum electrolytes. Always assess the client's ability to eat and swallow and promote the independence in eating as much as is possible. Hmm? શેમાં આવું હતું? serum electrolytes એમાં છે. Means for a nutritional deficiency, we should know that if the plant is able to swallow or we need to insert the rice food or if there is a poor digestion, then we need to start the IV infusion. IV infusion માં આપીએ ને એને કહેવાય total parenteral nutrition. 2020-2025 dietary guidelines for Americans. The dietary guidelines for Americans are designed for the nutritional and health professionals to assist all individuals and their families in consuming a healthy, nutritionally adequate diet. Okay, પણ એવું બધું આ કશું જોવાની એવી જરૂર નથી, but this is for reference. Provide a description of a balanced diet that include a grain, vegetable, fruit, dairy product, and protein food. A nutritionist means dietitian should be consulted for the individualized dietary recommendations. The goal is to adapt a healthy eating pattern at an appropriate calorie level with a variety of nutrient dense food, hmm, various recipes, and beverages among all the food groups. Okay, balance dish કઈ રીતે રાખી શકો તમે તમારે ફેવરેટ વસ્તુઓ સાથે. Now planned eating. Find a healthy eating style and regularly eat a variety of foods to ensure consumption of the necessary nutrient and calories. Okay, so we should add all type of foods in our plate. Fill half of the plate with the fruits and vegetables. Vary the type of vegetables and fruits should be eaten. Select at least half of the grains as a whole grain. That also we are taking as in the form of rice. Drink milk that is fat-free and low fat. That also.
Okay, so we should also take a fat-free milk. That also we are taking morning or at evening time. Vary protein consumption to include non-meat source. Protein consumption also we should include without a meat. This is especially for non-vegetarian people. Okay, if you are taking a meat to have a protein, but you are also increasing your cholesterol level, and it may be more hazardous instead of giving protein. So we can also have the pulses and legumes. દાળ હોય અલગ અલગ ટાઈપની that we should add. Drink and eat beverages and food with a less sodium. Okay, બધામાં salt નાખી દેવું જરૂરી નથી. Always avoid table salt. Okay, આપણે જે સલાડમાં બટર મિલ્કમાં ઉપરથી નાખવાની ઈચ્છા થઈ જાય વધારે હજી ચાટ મસાલો નાખીને ચટપટું કરી દેવું છે. So that all are hazardous. With less sodium. Saturated fat. બરાબર સેચ્યુરેટેડ ફેટ એટલે બધું જ આવી જશે જેટલા પડીકા હોય નાચોસ છે ચિપ્સ છે બધું જ ફેટ એન્ડ એડેડ સુગર એની અંદર આવી જશે આપણા સોફ્ટ ડ્રિંક્સ બરાબર ફેન્ટા સ્લાઈસ છે અને ફ્રૂટના જ છે ઓકે રિયલના બધા અલગ અલગ ફ્લેવરના હોય છે બટ ધેટ ઇઝ અગેન with a lots of sugar. So that also we need to avoid. Drink water instead of sugary drink. શરબતની જગ્યાએ plain water that is available. Always consider the client's culture. કયા કલ્ચરથી બિલોંગ કરે છે એ પ્રમાણે એડવાઇસ આપો. Spiritual. વેજીટેરિયન ને નોન વેજીટેરિયન નથી ખવડાવી દેવાનું. So that is your you are respecting the spirituality. And personal choices. Okay, we should ask the patient in which form they want to take a protein or vitamin when planning for the nutritional intake. Now, therapeutic diet. ક્લિયર લિક્વિડ હવે છે ને જો અલગ અલગ ટાઈપના ડાયટ આવશે બરાબર એ પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કારણ કે પછી એવી રીતે જ આપેલું હોય ને ક્લિયર લિક્વિડ ડાયટ પછી ઓપ્શનમાં આમાંથી સોર્સ મૂકેલા હોય પણ આપણને અગર ધ્યાન ના હોય કે આ ક્લિયર લિક્વિડ હતું કે આ હતું સો ઇટ ઇઝ અગેન ઇમ્પોર્ટન્ટ વન જે ન્યુટ્રિયન્સ નું છે ને એ ચેપ્ટર તમારા થ્રુ આઉટ બધી જ ડિઝીઝ કન્ડિશન ની અંદર આવશે બધા જ ચેપ્ટર્સમાં Indication provide a fluid and some electrolytes to prevent dehydration. બરાબર ખાલી આપણે ફ્લુઇડ આપીએ છીએ ને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ આપીએ છીએ એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ જેવું હોય છે. Used as a initial feeding after complete bowel rest. એટલે જેવું આપણે સર્જરી થઈ જાય પહેલા આપણે એકદમ પાણી જેવું આપીએ એટલે લાઈક મગનું પાણી આપીએ તો એકદમ પાણી જેવું આપીએ. Used initially to feed malnourished person or a person who has not had any oral intake for some time. Like a Jain population check to like a 40 days, 21 days, they were fasting કરે બરાબર કશું જ લીધા વગર બરાબર એ લોકો કશું જ નથી લેતા હતા તો ત્યારે શું પાણી સિવાય તો ત્યારે એને ફ્લુઇડ ઇનિશિયલ પાણી સાથે જ ચાલુ કરવાનું બરાબર માલનરીશ છે ત્યારે પણ used for the bowel preparation for the surgery and diagnostic test as a post-operatively. Okay. પેશન્ટને સર્જરી માટે પ્રિપેર કરતા હોઈએ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ માટે જે હોલ તો આપણે એને ફ્લુઇડ આપવાનું યુઝ ઇન અ ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રાઇટિસ ડાયરિયાના પેશન્ટને તો આપીએ જ છે ઓઆરએસ વધારે પાણી પીવાનું એડવાઇસ કરીએ બરાબર હું ભૂલી ગઈ એક નામ છે કે લાઈક આપણે વાત કરી ને કે કન્ટિન્યુઅસ માલ નરીશ હોય એ ચાઇલ્ડને જો તમે વધારે પડતું ફૂડ આપી દેશો ને તો એને એ સાઈન જોવા મળે બરાબર હું ગૂગલ કરીને જો મને મળી જશે ને તો હું વોટ્સઅપમાં લખી દઈશ નાઉ ફૂડ સોર્સ ઓફ ધ મિનરલ્સ કેલ્શિયમ શેમાંથી મળશે તો ડેરી પ્રોડક્ટ મિલ્ક ચીઝ યોગર્ટ ટોફુ green leafy vegetables, broccoli, collards, kale, mustard greens, turnip greens, bok choy, salmon and sardines, almond, Brazil nuts, sunflower seeds,
tahini, and dried beans and blackstrap molasses. Okay. ખાસ તમારે શું યાદ રાખવાનું પહેલા ત્રણ ચાર છે ને એને વધારે યાદ રાખવાના. હા, વધારે ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડમાં બ્રોકોલી એ તો આવતું જ હોય છે. બરાબર. આપણા પણ ઘણા પેજીસમાં આ બધા ન્યુટ્રિયન્ટ હોય જ, ખાલી ટેસ્ટ કરીને પબ્લિશ નથી કરેલા. બરાબર. બાકી મેજોરિટી ઓફ ફૂડ સોર્સ એન્ડ ગ્રીન લીફી હેવિંગ અ મેજોરિટી ઓફ વિટામિન્સ એન્ડ મિનરલ્સ. નવ ક્લોરાઇડ શેમાંથી મળે? ઓફકોર્સ સોલ્ટમાંથી મળે, સોડિયમ એન્ડ ક્લોરાઇડ બંને. દેન આયર્ન શેમાંથી મળશે? તો ડ્રાઈડ બીન્સ, ઓકે, બધા સૂકા બિયા જેવું હોય, ડ્રાઈડ ફ્રૂટ્સ, then egg yolks, iron fortified cereals, એટલે એની અંદર આવું બધું આવશે. બરાબર. ચોકોસ છે, મુસેલી છે, ઓટ્સ છે. Then liver, પછી છે meat, especially lean red meat or the poultry, oyster, salmon, tuna, whole grain. ના થોડા થોડા ફોટા જોજો, અલગ અલગ ટાઈપનું નોન વેજીટેરિયન ફૂડ છે. બરાબર. અને મેજર સોર્સ ઓફ આયર્ન જે આમાં મેન્શન જ નથી, ડેટ્સ છે, ખજૂર અને જેગરી છે. Then magnesium, dark green leafy vegetables, fruits such as the bananas and dried apricots and avocado. Nuts that are the almond and cashews. Peas and beans and legumes and seeds. Soy products such as the soy flour and tofu. Whole grains such as the brown rice and millets and milk. Then phosphorus. Seeds માંથી બધા seeds માંથી મળે છે. Such as sunflower, pumpkin, squash seeds, whey, cheese, cornmeal, nuts, salt-free almonds and peanuts and beans. Potassium, all meats. બરાબર. Red meat, chicken, fish, salmon, cod, flounder, sardines, soy products and veggie burger. Hmm? Vegetables such as the broccoli, peas, lima beans, and tomatoes, potatoes, particularly their skins. બરાબર. પોટેશિયમ છે ને આ બધાની સ્કીન્સ માંથી મળે છે. Then sweet potatoes and white squash, બરાબર, એમાંથી પણ મળે. ફ્રૂટ્સ કેવા? તો સાઇટ્રસ, કેન્ટાલુપ અંડરલાઈન કરી દો, બનાના અંડરલાઈન કરી દો. પોટેશિયમમાં ખાસ પૂછાય, કેન્ટાલુપ વાળા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. બરાબર. કીવી, કીવીને પણ અંડરલાઈન રાખો. Prune and dried apricot, milk, yogurt and nuts. હવે છે ને પોટેશિયમ આપવાનું હોય છે. બરાબર. ડિગોક્સિન આપતા હોઈએ ત્યારે. હવે યોગર્ટ હતું ને, તો that makes me confused કે મારે આમાંથી કયું આપવું ફૂડ. બરાબર. તો યોગર્ટ માંથી પોટેશિયમ મળે છે. તો ડિગોક્સિન જતું હોય પેશન્ટને ડિગોક્સિન ના ઇન્જેક્શન, એટ ધેટ ટાઈમ વી શુડ ગીવ પોટેશિયમ રીચ ડાયટ. બરાબર. તો એ કયું છે? યોગર્ટ પોટેશિયમ રીચ છે. હા, ધ્યાન રાખજો. બરાબર. બીજા કોઈ બી સૂટ ના થતા હોય તો યોગર્ટ ધેટ ઇઝ ગુડ ચોઇસ. એટલે મને અત્યારે કેમ એવું થાય છે કે યોગર્ટ, હવે તમને તરત દેખાય એવા બનાના, કીવી, કેન્ટાલોપ તો તમને ફટાફટ ખબર પડી જશે. બરાબર. પણ યોગર્ટ બીજા બધા તમને નથી બરાબર લાગતા. તો યોગર્ટ છે કે ધેટ ઇઝ પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ. સોડિયમ, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, ટેબલ સોલ્ટ, મિલ્ક, બીટ, celery, some drinking water. બરાબર. થોડુંક ખારા જેવું પાણી આવતું હોય ત્યારે. ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ such as the Worcestershire sauce, સ્પેશિયલ અલગ અલગ ટાઈપના સોસીસ હોય એમાં. સોય સોસ, ઓનિયન સોલ્ટ, ગાર્લિક સોલ્ટ, બુલિયન ક્યુબ્સ, પ્રોસેસ્ડ મીટ. પ્રોસેસ્ડ બધા જ ફૂડની અંદર સોડિયમ હોય. શેના માટે? એઝ અ પ્રિઝર્વેટિવ. સોલ્ટ નાખીને કરે ને, પાપડ છે કે બધા જ. બેકોન, સોસીસ એન્ડ હેમ, કેન્ડ સૂપ એન્ડ વેજીટેબલ્સ. બરાબર. પેક્ડ કરેલા હોય એવા સૂપ એન્ડ વેજીટેબલ્સ, બધામાં સોડિયમ હોય.
પ્રોસેસ્ડ બેક goods બેક કરેલા અને બધા જ ફાસ્ટ ફૂડ્સ બધામાં સોડિયમ હોય. Now, zinc. Zinc have an important action that is the immunity booster and weight gain. બરાબર ઝીંક સપ્લિમેન્ટ ડાયરેક્ટલી આપણે બચ્ચાઓને આપતા હોય છે જ્યારે ડાયરિયામાંથી રિકવર થાય ત્યારે કારણ કે બચ્ચાઓમાં વેઇટ લોસ થઈ ગયું હોય ડાયરિયામાં પણ જેવું એ ઝીંક લેવાનું ચાલુ કરે ને તો એનું વેઇટ ગેઇન ફાસ્ટ બચ્ચામાં વેઇટ ગેઇન વેઇટ લોસ તરત દેખાય. એનિમલ પ્રોટીન છે બીફ પોર્ક એન્ડ લેમ્બ નટ્સ હોલ ગ્રેઇન લેગ્યુમ્સ એન્ડ yeast. Nursing consideration. Clear liquid diet is deficient in energy, calories, and many nutrients. Clear liquid diet is easily digested and absorbed. બરાબર ક્લિયર લિક્વિડ ની વાત કરે છે પાણી જેવું મગનું પાણી લેમન જ્યુસ પ્યુરી ના હોય અંદર કોઈ પલ્પ ના હોય તો that is the clear black tea. બરાબર clear liquid diet is easily digested and absorbed. Minimal residue is left in the GI tract કારણ કે આખું વોટર જેવું છે એટલા માટે. Client may find a clear liquid diet unappropriatizing and boring. બરાબર ક્લાયન્ટ બધાને આપણને ભાવે મગનું પાણી રાઈસનું પાણી કસાનું ના ભાવે બરાબર તો બોરિંગ. As a transition diet, clear liquid are intended for a short-term use, for a 1 day or 2 days. Clear liquid are relatively transparent to light. બરાબર પાણી જેવું હોય એટલે થોડું ટ્રાન્સપરન્ટ જેવું. Item considered clear liquids include water, bouillon, fat-free, clear broth, underline कर दे clear broth, fat-free, soup juice, clear fruit juice. બરાબર clear watermelon નું જ્યુસ કાઢીને બધું જ ભરી દો એવું. કાર્બોનેટેડ બેવરેજીસ જીલેટિન જો જીલેટિન ક્લિયર લિક્વિડ છે આપણને થોડું જેલી જેવું લાગે પણ નહીં એ ક્લિયર લિક્વિડ છે. લેમોનેટ એટલે લેમન જ્યુસ બરાબર એ પણ ક્લિયર લિક્વિડ. આઈસ પોપ્સ મીન્સ પેપ્સી ને એવું હોય છે ને ચૂસવા વાળું બરાબર કે જેથી ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકને રેસ્ટ મળે અને પેશન્ટનું હંગર થર્સ્ટ એ બધું સેટિસ્ફાઈડ થાય બરાબર પેશન્ટ લાઈક. એન્ડ રેગ્યુલર ઓર ડીકેફિનેટેડ કોફી કેવી કોફી કરેલી છે ડીકેફિનેટેડ કોફી ઓર ટી બરાબર ટી ની અંદર કોઈ બી ગ્રીન ટી ને બોઇલ કરીને એમને એનું પાણી કાઢીને આપો છો તેવું. હાર્ડ કેન્ડી એ કેવી કેન્ડી આપવાની છે હાર્ડ કે જેને આપણે ચૂસ્યા કરે અને એમાંથી સલાઈવા જાય અને સેટિસ્ફાઈડ રહે થર્સ્ટ ઓછી લાગે એવું બરાબર. વિધાઉટ ફીલિંગ ઇઝ ઓલ્સો hard candy without filling is also acceptable. By limiting caffeine intake, an upset stomach and sleeplessness may be prevented. This is the reason why we are preventing black coffee and black tea. Stomach upset thase because it is empty stomach and sleep also get affected. Now, nutrition throughout the growth and development. एक infant. The American Academy of Pediatrics recommended breast chest feeding for the first 6 months of life and breast chest feeding with the additional foods also from the 6 to 12 months. બરાબર તો શું કહીએ છીએ આપણે exclusively only and only breastfeeding for the 6 months and later on we can add age appropriate food in up to 12 months. Then average 1 month old infant consumes approximately 18 to 21 ounce of milk and for the or the formula per day. Introduce the new foods one at a time, 4 to 7 days apart to identify allergies. Okay. જો ખાસ યાદ રાખવાનું એક ફૂડ આપો બેબીને તો then you should continue for the 7 days. If you have newly introduced khichdi, then you need to continue to give khichdi for 7 days. Okay.
વન એટ અ ટાઈમ. એટલે ખીચડી આપો ને જોડે કઢી ને છાશ ને દૂધ ને બધું મિક્સ કરવાની જરૂર બિલકુલ નથી. એવું કરશો તો પેશન્ટ એના માટે આ ફેમિલિયર વસ્તુ નથી. પહેલો દિવસ બે દિવસે ખીચડીને રિજેક્ટ કરશે, થર્ડ ડે એને ફેમિલિયર થયું. તો યુ શુડ કન્ટિન્યુ અપ ટુ 7 days. બરાબર. અને શું કરવાનું છે? If you are in between giving banana, okay, so you cannot identify whether it is the allergy from banana or khichdi. Okay, so to identify the allergic reaction, we need to continue with the one food at a one time. એટલે આની અંદર છઠ્ઠો સાતમો આઠમો મહિનો જેવું નીકળી જશે. Infant should not have a cow's milk before the age of 1 year. અને અહીંયા શું કરે છે? ગાયનું દૂધ પીવડાવી દો, ગાયનું દૂધ પીવડાવી દો. ઓકે, તો અપ ટુ 1 year ઇન્ફન્ટને ક્યારે પણ કાઉઝ મિલ્ક આપવાનું નથી. બરાબર. પેસ્ચ્યુરાઇઝ મિલ્ક હોવું જોઈએ. Children under 1 year of age should not ingested honey. ખાસ અંડરલાઈન કરી દો. પેલું ચૂસવા માટે આવે છે ખબર છે, હની સૂટર. બેબી રડતું હોય, નિયોનેટ હોય, ત્યારે આપણે એને મોંમાં મૂકી દઈએ એટલે ચૂસ્યા કરે તો પછી એ રડવાનું બંધ કરે. But it is filled with the if it is filled with the honey, there is a chance of infection. બરાબર. Children under the 1 year of age should not ingested honey or corn syrup product due to risk of botulism toxins. Okay, if it get infected, then there is a chance of paralysis in the child. Okay, so honey sugar નહીં, cows milk નહીં, corn syrup નહીં, બરાબર. એવું બધી કોઈ વસ્તુ એને આપવાની નથી. Toddler and preschooler. Milk is a poor source of iron, and children who consume more than 24 ounces of milk per day are at a risk of developing a milk anemia. Whole milk Whole milk should be consumed until 2 years of age to ensure adequate fatty acid intake. Avoid food that pose a choking hazard such as hot dogs, candy, nuts, grape, popcorn, and raw vegetables like peas છે, સિંગ ચણા છે, તે બધાથી ચોકિંગ થઈ જાય. Serving finger foods to toddler allow them to eat by themselves and to satisfy their needs to independence and control. બરાબર. ટોડલરને ખવડાવવા બેસે ને ના ગમે, એને જાતે જ બધું કરવું હોય, એને જાતે ખાવા દેવાનું. ફિંગર ફૂડ આપી શકો, ટોસ્ટ છે, પાપડ છે, બિસ્કીટ છે. Okay, so if you are giving in the toddler's hand, so there is a feeling of independence and control. હું મારી જાતે ખાઉં છું, તો તે satisfaction આપે છે અને control પણ આવે છે, ખાવું છે નથી ખાવું. Nutritional requirement for the preschooler are similar to those of the toddler. The average daily intake is 1800 calories. Finicky eating habits are characteristics of 4-year-old engaging preschooler. In the meal preparation will promote the likelihood of their trying a new food. બરાબર. Like a new food we can give in a different shapes and texture. School age children. Children in the age group have a better appetite with a more varied intake. વધારે છે ને અલગ અલગ ટાઈપનું ખાવાનું મન થાય. વધારે હોય એમના સર્વિસ. Assesses for the adequate intake of protein and vitamin A and C. This age group is at a risk for a high intake of fat, sugar, and salt-related snack food. Childhood obesity is a concern which can lead to serious health problems such as diabetes, cardiovascular diseases, potential for the psychological problem in also concerned. Promote a healthy lifestyle habit, including a nutrition program. બાળકોમાં childhood obesity is major problem in USA. Then encourage the physical activity in school age. Now in adolescence.
Energy needs is increased to meet the increased metabolic need of growth. This age group has an increased requirement of daily protein, calcium for the bone growth, and iron to replace the menstrual losses and to promote the muscles development. Okay, okay, so iron requirement, protein requirement will be increased. Increased intake of iodine and B complex vitamins is necessary to support the thyroid development and metabolism. Fast food consumption is common and puts the adolescent at a risk for the malnutrition and obesity. The onset of eating disorder commonly occurs during the adolescence. Okay, adolescence ચાલુ થઈ જાય. ઓવર કોન્શિયસ થાય તો ઓછું ઓછું ખાય, ચીઝ ના ખાય, એવું બધું ચાલુ કરે. બિંજ ઇટિંગ ચાલુ થઈ જાય, વધારે પડતું ખાવું પડે. બરાબર, અલગ અલગ એક લાઈક વર્લ્ડલી વધારે મોડું ચાલુ ને ચાલુ જોઈએ તો ધેટ ઇઝ અ બિંજ ઇટિંગ. યંગ એન્ડ મિડલ એડલ્ટ. Energy needs decreases as the growth period ends. Lack of physical activity and access to certain foods increase the risk of obesity and insulin resistance and other health problems such as cardiovascular diseases. Women who use oral contraceptive often need extra vitamins. Iron and calcium intake are important component for the diet. Now, in pregnancy, during pregnancy, protein requirement increases to 60 per gram per day. जो याद रखવાનું हो, underline कर दो. Calcium needs increases to promote the fetal growth and mineralization. Iron supplement support the increased blood volume. Folic acid intake is required for the DNA synthesis and red blood cell production. Now, chest feeding. Encourage intake of protein, calcium, and vitamin A, B, and C. Promote adequate fluid intake. Consumes an additional 500 kilocalorie. આને underline કરી દેજો feeding mother ને. Calorie per day to support the adequate production of the breast milk. Avoid alcohol, caffeine, and certain drugs as there are absorbed into the milk. Now, older adults. Energy needs are decreased due to the slowed metabolic rate. Age-related changes that affect the nutrition include the changes in the teeth and saliva production, reduce the taste and smell, decreased thirst sensation, and decreased gag reflex. Maintaining good oral health is important. If the individual is taking a prescription medication, discourage the consumption of the grapefruit and grapefruit juice because they alter the absorption of many medications. જો ખાસ underline કરી દો આ વસ્તુને. બરાબર, ગ્રેપ જ્યુસ છે ને એને અવોઇડ કરવાનું, ગ્રેપ ફ્રૂટ ને પણ અવોઇડ કરવાનું. Otherwise, the medication metabolism affects करता है. Ensure adequate calcium and vitamin D intake to prevent the osteoporosis. Back. Osteoporosis, especially in post-menstrual women. Okay, vitamin D and calcium intake post-menstrual important છે, otherwise there is a chance of osteoporosis. Last में જોઈએ, the client may consume salt and sugar. Dairy product and non-transparent fruit juice are not clear liquid. બરાબર, સોલ્ટ અને સુગર લઈ શકે છે કારણ કે એને એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. બરાબર, પણ નોન ટ્રાન્સપરન્ટ જ્યુસીસ આર નોટ અ ક્લિયર લિક્વિડ. રિમેમ્બર ઇટ. બરાબર, એટલે ખાસ ઓપ્શનમાં જોવાનું, નોન ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુ તો નથી ને.
અરે રે. Dairy products are and non-transparent fruit juices are not a clear liquid. Instruct the client, like a milk also. Instruct the client doing bowel preparation to avoid the liquids that contains red and purple dyes. બરાબર? બીટનો જ્યુસ પીવડાવી દેવાનો નહીં એ ટાઈમે. Otherwise, it will interrupt, which can mask the normal color of the lining of the column. બરાબર? ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પર્પલ ડાય નહીં, મીન્સ થોડું વધારે કલર લિક્વિડ ના હોવું જોઈએ. Monitor the client hydration status by assessing the intake output, assessing the weight, monitor for the edema and monitoring for the sign of dehydration. Each kilogram to એટલે કે 2.2 lbs pound of weight gain or a loss is equal to 1 liter of fluid retain or a loss. બરાબર 1 કિલો એટલે 1 લિટર ફ્લુઇડ. બરાબર 1 કિલો વધી ગયું કિડનીના પેશન્ટમાં એટલે 1 લિટર ફ્લુઇડ વધી ગયું બોડીમાં. આટલું રાખીએ છીએ આપણે. ઓકે. Okay, ma'am. Thank you. બાય. Bye.